Привіт! Мене звати Аліна і я дуже рада бачити вас на своєму каналі Берестенко Арт. І в цьому відео я хочу показати процес створення ось такого величезного діптіху, який називається терапі. Перш за все, я, як завжди, починаю зі скетчу і ескізу, де я можу просто не хвилюватися, малювати все, що мені хочеться, і реалізовувати всі свої ідеї і задумки. Чому важливі скетчі, ескізи для робіт і як почати малювати абстрактні картини, я показала і розказала в своєму іншому відео. Посилання на нього я залишу під цим відео. Ця картина є третьою із серії Awakening, називається вона Therapy, і вона присвячена лікуванню своєї душі, бо всередині все болить через втрату минулого, через хвилювання, через обставини, через боротьбу і важкість, і вирішення всіх внутрішніх травм. В роботі цій, як і в житті, є підйоми та падіння, є шлях, є різні етапи прийняття, які зображені різними кольорами. І найголовніше – це заховане за закритими дверями. Бажаю вам гарного перегляду і сподіваюся, що це відео вам сподобається.
There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. I would. I would. Ця картина є третьою з серії Awakening, називається вона Therapy, і вона присвячена лікуванню своєї душі, бо всередині все болить через втрату минулого, через хвилювання, через обставини, через боротьбу і важкість, і вирішення всіх внутрішніх травм. В роботі цій, як і в житті, є підйоми та падіння, є шлях, є різні етапи прийняття, які зображені різними кольорами, і найголовніше – це заховане за закритими дверями. І чи зможеш ти нарешті заглянути, що за ними?